আজকে আমরা প্র্যাকটিস করব স্পিকিং মডিউলের রিটেল লেকচার, যেখানে আমাদেরকে একটা অডিও দেওয়া থাকবে যেটা ডিউরেশন 60 থেকে 90 সেকেন্ডসের ভিতরে হয়ে থাকে। এরপর আমাদেরকে 10 সেকেন্ডস দেওয়া হবে প্রিপেয়ার হওয়ার জন্য। দেন আমরা 40 সেকেন্ড টাইম পাবো আমরা যে অডিওটা শুনেছি সেটার একটা সামারি নিজের মতো করে বলার জন্য। আমরা যখন অডিওটা শুনবো তখন আমরা ছোট ছোট কিছু নোট নিব, যেটাকে আমরা নোট টেকিং বলে থাকি। সেটা হতে পারে কোনো ওয়ার্ডে বা কয়েকটা ফ্রেজ, এরকম হতে পারে। তো আমরা অডিও শোনার পর 7-8টা ফ্রেজে নোট টেকিংগুলো নিব, যেটা হচ্ছে আমাদেরকে পরবর্তীতে এই সামারি যখন আমরা রেকর্ড করব বা আমরা বলবো তখন সেটা আমাদেরকে হেল্প করবে। চলো শুরু করা যাক। Sometimes it's better not to know every little detail. Maybe we only care about knowing stuff if it helps us feel strong. Thinking about all the details of orange trees might just make us feel stressed. I would rather believe in something nice than face the harsh truth. But I wonder, could our minds actually find a deeper truth? Maybe our minds can pick out what's important from all the extra stuff. But what's important depends on what we care about. A farmer who loves orange trees will see them differently than someone else. So, where do our values come from? Nietzsche, in Beyond Good and Evil, says they come from our bodies needing certain things to stay alive. And what does our body want? Power. It wants to keep going strong. What's it mean to be strong? To imagine the world a certain way and make it happen. Someone might argue they don't want power, but if they stop eating to prove it, they're still after power. They're imagining a world where they prove their point and they'll do whatever it takes to make it happen, even if it hurts them. The lecture discussed that it's better not to know every detail. In the beginning, the speaker told that he would rather believe in something nice than harsh truth. Later, the speaker said, what important depend on what we care about. Here, the speaker also mentioned our body wants power. In conclusion, the lecture effectively summarized that they will do whatever it takes even if it hurts. এখানে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের কন্টেন্ট, প্রোনাউন্সিয়েশন আর ফ্লুয়েন্সির স্কোরগুলো, সাথে আমাদের টোটাল স্কোরটাও দেখতে পাচ্ছি। আজকের জন্য এতটুকু। থ্যাংক ইউ।